Excellent. Hello, good evening. Hello, good evening. Thank you for being here. Let's start. One moment. Hello, good evening. Okay, so the last class, if you remember, we were reviewing the gerunds. Okay, so here's the thing. Let's remember, right? We were talking about art and we were uh, talking about what we like about art, some works of art that we like. And we check also some expressions that you can use when you like or when you don't like something. So some of them you can say, for example, of course, you can say I like or I love. But if we amplify the vocabulary, we will see there are more expressions that you can use that are usually better substitutes. So one of them is I'm into, I'm into, I'm keen on. Okay, that's how you say I'm into, I'm keen on, to say that you really love something. Then do you remember some other expressions you can use when you don't like something? Do you remember any other expressions? Of course, we have, for example, hate and don't like. But do you remember any other expressions? What other expressions can we use when we don't like something? Disagree. Very well, disagree. Disagree is como estar en desacuerdo, right? But you can say Stand. can't stand. Very well. Can't bear is no puedo soportar. Execrate. Yeah, these are some expressions you can use when you don't like something. Okay, well, and we were working with gerund. We call gerund those verbs that end in ing. The ing suffix, it's very important. Sometimes it makes the words meaning, like for example, drawing, it could mean two things. It can mean dibujando or it could mean dibujar. According to the context, well, here we have a verb. So I love drawing no significaría amo dibujando. No tendría sentido. Más bien es amo dibujar. So you can say I love drawing. Other option you can use is to use infinitive. You can say I love to draw. But here we're just going to use gerund because we're going to focus on the gerund form to many uses that we have. Today we will focus on gerund. Hoy nos vamos a enfocar en el gerundio. Nos vamos a enfocar en todos los usos que tiene. Okay, so first we have this, that is the ing drawing, and we check the other exercises too.
Mark enjoys looking, for example. My sister hates helping around the house. Some people don't like going. So after one verb, you see that in the sentence we have two verbs. In every sentence, there are two verbs. Ya hay un verbo en la oración. Cuando usamos un segundo verbo, so you need to modify it. No es posible escribirlo sin esta alteración o este sufijo. So you don't say Mark enjoys look. You need to say Mark enjoys looking. My sister hates. You don't say help. You say helping. Some people don't like going and so on. Okay. So the last class we work on these exercises. This was for your homework. So we're going to check it together. Let's read this paragraph. We have two options. According to the context, try to read the whole sentence. Leemos toda la oración. Vamos a intentar entenderlo y así vamos a escoger una opción. Después utilizaremos el verbo en forma de gerundio. Okay. So, for example, it says, my name is Gio and I'm a professional artist. I live in Los Angeles. Y aquí tenemos que escoger I like or I don't like, pero eso va a depender de lo que entendamos en el texto. So, for example, here, dice here, because Los Angeles is full of open-minded, creative people. Okay, open-minded and creative. Do you think these are positive or negative qualities or descriptions for people? ¿Esto creative and open-minded será positivo o es negativo? What do you think? Is something desirable in a person? ¿Es algo deseable en una persona o no es deseable? Es positive. It's positive. So that's why I choose I like, right? No tendría sentido escoger I don't like por lo que tenemos después. So, yeah, open-minded. You know the meaning of this expression? ¿Alguien sabe qué quiere decir open-minded? Mente abierta. Exactly. Muy bien, de mente abierta. So, we could say right in Los Angeles, actually many countries, like when you say open-minded, the opposite is narrow-minded. Yeah. Narrow-minded. Eso quiere decir de mente estrechamente cerrada. Yeah. Open-minded, narrow-minded. Okay. Give me an example just for making sure. Now, give an example of what would be a person who is open-minded and what would be a person who is not. Deme un ejemplo. ¿Cómo podemos decir que alguien es mente abierta y que alguien no lo es? Do you have any examples? The people that don't care what the other people think about them. Very well. Excellent. So, for example, we talk about someone who is sexist. Esto es como machista, puede ser machista o cualquier, bueno, una discriminación por el sexo de una persona. What do you think about sexist? Is open-minded, narrow-minded? Narrow-minded. Okay, so yeah, that's one example. Very well. And, you know, like there's a difference I've seen when you see some people in the big cities, how they behave. You see a lot of these things. You see multicultural. There are some places that are multicultural. And you see people who are very, very different. They are very expressive in the way they dress.
You don't see them, you see they have different styles in the big cities, right? They're like this. Tienen ciudades más grandes se ve más esa variedad, ¿no? De personas, de modas, de personalidad, de um, of beliefs, de creencias, right? So, and this is more like in other countries. I think Mexico is opening more and more, but other countries that are very open-minded. I'm not saying how positive or negative that is, but they are very, people like to show themselves, let's say. People feel not that afraid of showing who they are. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo. We're going to read, and remember, antes de dar la respuesta, traten de leer toda la oración para que puedan decidir si utilizan una opción u otra. Okay? You have to complete the here on over the gap, over these blank. You have to complete with any of these words. Aquí tenemos las palabras, las opciones que mejor encajen para completar ahí en la línea. Okay? So we said the first one is like, right? Y fíjense que estamos utilizando el verbo en ing. Living here. ¿Ok? No puedo utilizar el verbo solito. Necesito ponerle algo más. So I can say, I like living here. Ok. Very well. Proceder así para que podamos ver las opciones. Can I ask, please, Oscar, can you please read desde mornings y completamos hasta early, please? Okay. Mornings are my favorite time of the day. And I love getting up early Mhm. because it's the sunny, but not hot outside. I really hate taking a long walk before I start work. Okay. So the first one is mornings are my favorite time of the day, and I love or hate. And which verb do you choose? Getting up. Getting up. Excellent. So do you think I love or I hate? I think she loved because he likes mornings. Yes. It's his favorite time of the day. I love getting up. Many people here also like getting up early because it's very hot during the day. So if you wake up early, it's very nice to walk and you can go to the beach or exercise and you don't feel like you're melting. Okay. So I love getting up early. ¿Por qué estamos utilizando gerundio? Vamos para que todos estemos en sintonía. Remember, we have a sentence, we have here some sentences that have two verbs. Estamos viendo ejemplos de oraciones que tienen dos verbos. Por un lado, tenemos la primera que está conjugada, which is, for example, I like. Two verbs. Sorry, first verb that is conjugated with I, but the second is the verb live. So we say living, the same. I love. No podemos decir, poner el verbo en forma base. Necesitamos agregar a ing. So that's what we are practicing now. Es lo que estamos practicando ahorita. Okay, so we say, I love getting up early. Amo levantarme temprano. Early. Okay. Do you love getting up early? I don't like, but I have to. Yeah. We have expression morning bird or night owl. Si eres una persona que te levantas temprano, I don't know how people can do that. Yo no puedo estar de buenas si me levanto temprano. Yo me puedo levantar temprano, pero
I'm an ogre, so you know. And some people, like, I know they play music, they start maybe cleaning, y así se levantan con música, bailando, el café, salen a correr al gimnasio. How do they have so much energy in the morning? I can't believe it. Y me cuesta a mí mucho trabajo. Creo que casi nunca he ido al gimnasio en la mañana. I don't have the energy. I don't want to do anything in the morning. And if you could see me, you would be like, I would be so slow. Me vería si soy como lento, con retardo. And I'm not a morning bird. But some people we're more active por alguna razón. Algunas personas nos activamos en la noche. I don't know. We have a mode como que más activos, más creativos, más, I don't know, during the night. So maybe that's you. You can call yourself a night owl. Eres un lobo, un lobo, un búho, bueno, un búho nocturno. You are a night, Oh, yeah? Yeah, you can be. If you want, you can be a wolf too, but the expression is a night owl. Yeah, so morning bird and night owl. Javier, are you a night owl or are you a morning bird? I know a night wolf, definitely. I Okay. I love sleep for the 4 a.m. and wake up the midday. I think I'm the same. I mean, don't take me wrong. I would like to be like a morning bird. I would like to be like the people I just described, but for me it's difficult. Okay, then dice, I like it's taking a long walk. Muy bien. Es dar una caminata, right? That's the next expression. And number 3, I like taking a long walk. Okay, excellent. So we continue reading. Please, could you help me? Can you, Javier, please read? Vamos a leer desde donde nos quedamos. Vamos a ir de It's great y hasta lunch. Okay, teacher. It's great exercise. I usually paint for a few hours, maybe from 9 to 12, and then I have lunch. I Teacher, ¿me puede mostrar las opciones? No las alcanzo a leer. Okay, yes, you're right. I enjoy or I don't enjoy friends for lunch. Going friends, meeting friends, sleeping friends. I enjoy. Mhm. mm, We have friends. Going friends, meeting friends, sleeping friends, painting uh, friends, meeting friends. meeting friends. Very well. Meeting sería como reunirse entonces. Exactly. Yeah. Ah, ok. Estaba como que meet era conocer. Has two meanings. Ah, ok, Conocer ok. o reunirse. Oscar? Ah, ok. the pronunciation of meet is meeting or meeting. You say meeting. If it's American, you say meeting. If it's British, Ah, okay. you can say any of them. Meeting, but never meeting. Meeting, nunca. That's like Mexican. But meeting Yes. or meeting, any of All right. those. So do you Thank you. think
You think, Javier, is don't enjoy or enjoy? I enjoy. Excellent. Thank you. Jorge, please, we continue from we to minutes. Okay, teacher. We usually make lunch together. After lunch, I like sleeping for about 30 minutes. Thank you. So, after lunch for about 30 minutes. Okay, so what options do we have? I choose sleeping. Sleep. Sleeping? Yes. I verified. Yes, very well. That's correct. Sleeping for about 30 minutes. Thank you. Excellent. So, sleeping. You know the meaning of I don't mind? What is the meaning of I don't mind? It's like, no, no me importa. Very well. Entonces podríamos decir que aquí tenemos dos opciones. Don't mind como no me importa o no me molesta dormir por 30 minutos, but maybe I like. So I like, I don't mind. Very well. Yes, you see, we have this is her, she's telling us about her routine. She has lunch, ella come lunch y después se duerme. El mal del Right? puerco. Yes, exactly. So there's some people you can say in English, you can say I'm picked out. Eso es también como decir medio mal, tengo mal del puerco, I'm picked out. You can also say food coma, like in a funny way. Food coma. Para decir que te dio mal del puerco, you can say I'm picked out or I have food coma. Yeah, eso es como estoy, me dio mal del puerco, right? So you need to take a nap after that. That's very useful, and it's really nice if you take a nap not more than 30 minutes. But if you take 30 minutes, I think you like, I'm a napper. I love taking naps. A mí me encantan tomar siestas. So I don't have this opportunity every day, but when I do, I feel much better during the day. And you don't need 1 hour or two. That's too much, but just 30 minutes, 20 minutes, you will feel really good. Ok, vamos a continuar, please. Cristina, puedes leer desde then hasta 8 p.m. Just read. Primero vamos a leer solamente y después escogemos una opción y después escogemos si es alguna de estas dos opciones. Desde 10, donde dice 10 I go. Then Sí, I ¿verdad? go. Okay. Then I go back to work and finish in the evening about 7 or 8 o'clock. Yeah, Hasta ahí, ¿verdad? exactly. Thank you. So we say I go back to work. I finish. I keep. When we have paint, take, work out. Después del Go. trabajo. Work out. Okay. Let's see. I go back to work. Dice regreso a trabajar. Then, después de eso, termino o sigo.
termino. We could say, you know, I think, yes, we can say working out. Okay. So, guys, what is the meaning? Vamos a escoger esta opción que usó compañera. Work out. Lo vamos a poner con ing, working out. Work. What is work out? ¿Qué quiere decir work out? Anyone knows? No es trabajar afuera. Mm, ¿Qué quiere decir work out? Ejercitarse. So, you know, maybe let's choose this in the next one. Quizás este vaya en el siguiente. So I think that here, maybe it can be sleeping. No, pero painting. Because she's a painter, right? Ella es pintora, es artista. So, it says that she's working. Ella sigue trabajando hasta las 7 o las 8. So she says, I keep painting, maybe. Sigo pintando. Yeah. I keep painting. Okay, so I keep painting in the evening. Sigo pintando en la noche hasta las 7 u 8. Remember, evening es la tarde-noche. Ya cuando es noche, hora de dormir, decimos night. Okay. Let's read the last one, please. Flor, can you read? Vamos a leer desde I love hasta terminar, please. Teacher, I love. Ujú. Uh, Okay, ¿qué crees que sea? I love or I don't love? uh, I love. Ujú. Yes, I love. Yes. I love working out. No, Working out. Ujú. working out at the gym or going running on the beach. And I like and uh, Ok, y el último sería sleep. Pero ¿cómo escribiríamos sleep? sleeping. Sleeping. Ok, ahorita vamos a decidir si ella le gusta o si ella odia ir a la cama. Pero no era, no es sleeping, ¿no? Creo que era go, porque ya pusimos sleeping y no decimos sleeping to bed, no, decimos going to bed. Sorry, my bad. Esa era la opción. Going to bed. Ok, vamos a seguir leyendo y después tú decides si es I like or I love going to bed. Let's continue. And I going to bed late. I usually asleep by 9 point or 10 point. It's a busy life, but I'm happy. Mhm. Excellent. Like Busy it's life. Vamos a decir busy life. busy life, but I'm happy. Ok, de acuerdo a lo que leíste, entonces decimos I like going to bed late or I hate going to bed late.
Like. Late. Ella se va a dormir a las 9 o a las 10. Or It's not very late. Maybe in the past. it's I hate. I hate, very well, I hate going to bed late. Because dice, no tengo sueño ya a las 9 o a las 10. So suggesting she doesn't like going to bed late. Very well. And do you have any questions so far? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? De los, alguna palabra, maybe about the grammar? No? So what's the important thing here? The important thing is that you know how to use gerunds. Aquí lo importante es que ustedes sepan cómo utilizar los gerundios. All right? So remember, all of these sentences, you can use ing. Ahorita no estamos viendo cuándo utilizar infinitivo. But there are some things that you need to remember. For example, these verbs about feelings, verbs about senses, verbos que normalmente se refieren a sentimientos, feelings. Or senses, por ejemplo, ver, escuchar, sentir, oler. All those verbs, feelings or senses, suelen llevar gerundio, es decir, los verbos con ing. Algunos podemos utilizar infinitivo. Por ejemplo, puedes decir, I like to live or I like living. These are two options. Son dos opciones. Okay. But we are not going to see that now. I want us to focus, después ya veremos nuevamente el repaso cómo utilizar gerundio infinitivo. But I want us to focus on the many uses of gerund. And there's a very good and important tool. But first, we need to see how we can reduce sentences. Some of those in English se llama ellipsis. Ellipsis or simplemente pues, reducir oraciones. Vamos a reducir pues todo lo que se puede reducir. Okay? So, how can we speak simpler? ¿Cómo podemos hablar de manera más fácil y quitando tantas palabras? Well, so one of these you need to know is that the pronoun, you don't need to repeat I all the time, or you don't need to repeat the subject all the time. No necesitas siempre repetir el sujeto, siempre y cuando esté con el mismo verbo, ¿no? Por ejemplo, I like, digamos que a mí me gusta hacer muchas cosas, right? So, I like running, me gusta correr. Pero también me gusta, I like eating pizza. Una de cal y una de arena. I like, I don't know, playing piano. Okay. So what's the problem with all these sentences? Bueno, que estamos repitiendo una y otra vez el I like, you see? I like, I like, I like. So it's not necessary. You can get rid of this. Simplemente así. So you're not redundant, para no ser redundante. So you say, I like running, eating pizza, playing piano. So you say the things in ing. You need to keep using the ing. Tienen que seguir utilizando ing. Yo no puedo cambiar la forma del verbo de repente, right? Cuando estamos como enlistando actividades que nos gustan. Porque este like va a aplicar para todos los verbos que pongas, no importa qué tan larga sea tu lista, right? So you can say, when you have like, entonces este eating también aplica con like. Es decir, todas estas actividades te gustan, right? So that's one thing you need to think about when you write sentences. So try to get rid of a lot of subjects. Vamos a eliminar sujetos si no son indispensables, okay? Or what happens if you have, como es el caso de este texto, you have I like, okay, I enjoy meeting friends, y después dice, I hate going to bed
late. Bueno, aquí no podemos hacer lo mismo porque aquí tenemos el verbo enjoy y aquí tenemos el verbo hate. Tampoco sería muy correcto eliminar el I. So, I enjoy meeting friends. Aunque de manera informal si pudieras decir, omitir un I cuando estás hablando. Puedes decir, I enjoy meeting friends, hate going to bed late. Sí se puede. But when it's written, it's better to keep I. Something that is very informal, algo que es muy informal en inglés, es omitir del todo el sujeto. For example, si quieres decir que amas, te encanta algo, pues dices, no es necesario decir I love it. Puedes simplemente decir love it. Love it. Entonces, esto es algo muy normal en inglés informal, o no tan informal, sino cuando es inglés más conversado, o no sé, en texting, WhatsApp o lo que sea. So you say love it. No es necesario decir I love it, ¿no? Solo dices love it. Love it. Hate it. No necesitas decir I hate it, solo dices hate it. It's not necessary to write subject all the times. So this is something about reducing sentences. You also need to keep the same tense, right? Entonces, si yo digo, I ate tamales yesterday, had piano classes, for example, and worked out. Ok, que estoy enumerando diferentes acciones. Digo, ayer comí tamales, tuve clases de piano y hice ejercicio. Very strange routine, ¿no? Tamales, ejercicio, but the thing is that, you see, no tengo que escribir I todo el tiempo, no tienes que decir I ate tamales, I had piano, I worked out. No, ya se entiende con el primer I que pusiste. Okay. Other thing that will help you a lot to reduce the sentences is to know how to use the gerunds. Gerunds have lots of uses. Okay. So let's check together these exercises. One moment. And check how we can reduce sentences and make them simpler. Vamos a hacer las oraciones más sencillas, sabiendo utilizar los gerundios. Okay. So we're going to read the first example. Please, Moni, can you help us read number 1? Yes. Feeling tired, we eventually stopped for a rest. Excellent. Feeling tired, aquí vamos a traducir como sintiendo cansado. ¿Quién se sentía cansado? Aquí tenemos we. Por lo tanto, aunque aquí no hay un sujeto, ya toda esta oración aplica a we. Sintiéndonos cansados, eventualmente nos detuvimos para descansar. Esta oración redujo el que tú utilizaras, por ejemplo, si esta oración se podía reescribir como we were feeling tired, so we stopped. So eventually we stopped for a rest. Entonces, en lugar de decir we were feeling tired, solo digo feeling tired. Quitamos dos palabras de más. Feeling tired. Y así reducimos la oración y ahora es más simple. Gabriel, can you please read number 2? Okay. A lion approached looking hungry. Okay. A lion approached. Un león se acercó. One second. I had to sneeze. A lion approached. ¿Y cómo se veía el león? Se veía hambriento. Entonces, la oración se simplificó mucho. No digo, a lion approached.
This lion looked hungry. No, entonces una oración bastante reducida. A lion approached looking hungry. Ven como en la primera oración estamos hablando de león, right? En esta primera parte de la oración. After the comma, no necesito mencionar otra vez al león, porque ya sé que esto también aplica al león, right? A lion approached. The lion was looking hungry. Okay? So, I merged two sentences into one. Simplifique esa oración. A lion approached looking hungry. ¿Ya? El león se acercó y se veía hambriento. Very well. Number 3, please. Who can help me? Jorge, please, number 3. Okay, Daniela, please, number 3. Working take and he changed the skill and he from the cliff edit edge. Okay, vamos a leer. No wanted to take any chances. Chances. Cliff edge. Cliff edge. Ok, dice, no queriendo tomar ningún riesgo, se mantuvieron alejados del precipicio. Ok, cliff es precipicio y edge sería el borde del precipicio, ¿ya? Ok, no queriendo tomar ningún riesgo. ¿Quiénes no querían tomar ningún riesgo? ¿De quién estamos hablando? Not wanting to take any chances. ¿De quién hablamos? It's not the name of a person, but who is the subject of the sentence? Who do you think? ¿De quién se habla aquí? What do you think, Javier? ¿De nosotros? De ellos, ¿ya? They. Very Ah, well. okay. Exactly. They. Entonces, ellos, pero se fijan, no mencioné ellos dos veces, solo una vez. Nosotros no queríamos tomar riesgos. No queriendo tomar ningún riesgo, nos mantuvimos fuera, lejos del precipicio. Thank you. Who hasn't read yet? ¿Alguien no ha leído? Number 4. Okay, I'm teacher. Okay, thank you. Noticing the huge hole in the road, Carlos hit the brakes. Okay. Noticing the huge hole. Huge, yeah? Hole. ¿Quién notó el enorme agujero en el camino? Who noticed? Carlos, pero estamos hablando de la misma persona. But now let's see. Besides of doing this, one of the functions of doing this, remember, is reduce the sentences. Pero aparte esto nos da información. Todas estas formas de gerundio, recuerden, gerundio es la forma de ing. Ya ven, no solamente es de reducir, también nos da información adicional, right? For example, number 1,
aparte de decirnos que estábamos cansados, nos está diciendo la oración 1 la razón por la que nos detuvimos, que es feeling tired. Number 2 gives us additional information about the lion that was looking hungry. Otro uso que estamos utilizando en number 2 es que el león, aparte que se acercó, se veía hambriento, es decir, nos dan información adicional. Entonces tenemos para dar una razón, para dar información adicional. También eso es para dar para dar una razón, en este caso negativa. Number 3. Y en esta oración dice, notando el enorme agujero en el camino, Carlos, you know the brakes of the car, the pedal brake, ¿ya? Ese es un pedal del auto, brakes, los frenos, right? Entonces, esto, number 4, aparte de reducir la oración, te da la información de que inmediatamente, al ver el hoyo, otra acción que es que él frenó al instante. Es decir, eso también te ayuda para decir que algo sucede inmediatamente, ¿no? So noticing a huge hole in the road, I did that. Fue inmediato ver una cosa para que sucediera otra. So that's why gerunds are very interesting. They help you. They help you. They give meaning to the sentences and they reduce sentences. Yes? Okay, I would like to ask Fernanda, please help me with number 5. Let's read number 5. No, ¿verdad? Okay. Yes, please, number 5. Yes. ¿Solo lo tengo que leer? Yes. Having, Having. bought our tickets, we boarded the ferry. Excellent. Ahora esta oración dice, habiendo comprado nuestros boletos, ¿quién es? ¿De quién hablamos? We, right? Nosotros. Nosotros. Yes, exactly. Abordamos el ferry. But notice that this has a different use because it helps you saying like sequencing the events. Ahora noten que el propósito de la oración 5 es mostrarnos que los gerundios ayudan para hacer una secuencia de eventos. Es decir, which one happened first? ¿Cuál pasó? ¿Cuál sucedió primero? ¿Los tickets, comprar los tickets o abordar el ferry? The tickets, right? You first buy the tickets, then you board the ferry. So you can use the gerunds to that, using that. Y noten, solamente, no estamos haciendo realmente gran cosa con la gramática, solamente estamos empezando una oración con gerundio. And you're doing two important things. The first is you reduce the sentence. Estás haciendo elipsis, es decir, estás eliminando palabras que son innecesarias, la mayoría sujetos para no repetirlos. The second thing is it adds additional functions. Tiene funciones adicionales para la oración, que ya vimos con los otros ejemplos. Ok, entonces, having bought, esto quiere decir habiendo comprado. Habiendo comprado. Entonces, esto es pasado. Habiendo comprado nuestros tickets, abordamos el ferry. Entonces, ese, habiendo comprado, Teacher, right? Yes. teacher, is uh I I payment or What do you mean? ticket Tickets. You first pay the tickets. first I pay a payment or ticket Payment significaría pago. and pay Pay es pagar. okay Entonces puedes decir también having paid, habiendo pagado. ¿Ya? all right, Very thanks, well. teacher. Yes, by the way, welcome. So your name is Blanca?
Yes, teacher. En flor. Ah, okay. Mm, Flor, es de- but you prefer Blanca or you prefer Flor? prefer, I prefer flor. Flor, okay. Es que tenemos un, we have a new student. Okay. Es que estoy en la computadora, teacher. Ah, okay. Yeah. Okay. Very well. So it's Yes. very well. Flor, can you help us please with number 6? Ya que ando aquí. Six. Handle careful for those creatures are not dangerous. Dangerous. Thank you. Okay. Aquí no es ing, pero esto también se considera no gerundio, pero es participio. Ok. En realidad, gerundio no es el nombre completo de este tema, es gerundio participio. Ok. Y aquí tenemos solamente el participio, pero bueno, vamos a ver con una serie de esta oración. Dice handled. Aquí no puedo decir handling, debo decir handled. Handled carefully. Those creatures are not dangerous. Let's understand. ¿Qué quiere decir handle? Handle, pues proviene de la palabra hand, que es mano, right? Entonces, handle es el verbo, como manejar, operar, no operar como doctor, sino operar algo como una máquina o algo así, ¿ok? Handle carefully, entonces aquí es como podríamos traducir como si se manejan con cuidado, si se... Mm, ok, everything that you do with this thing. Those creatures, vamos a imaginar, no sé, una serpiente. Those creatures, those snakes are not dangerous. Ok. Entonces aquí estoy evitando poner if you handle carefully, que sería si los tratas con cuidado, esas criaturas no son peligrosas. Quito el if y quito el you. De hecho, aquí solamente está creatures. No tengo aquí ni you ni ningún otro sujeto. Ok. Tratados con cuidado. Esas criaturas no son peligrosas. Este no le vamos a hacer mucho caso porque no es ing, que es el tema que queremos ver. But let's see number 7. Please, Moni, can you read number 7? Sí. The bridge collapsed, leaving us stranded on the island. Island, please. Island. Iceland? Island, cuidado. Iceland sería Islandia. La S no se pronuncia en isla, decimos island. Ah, island. Excellent. Island. Okay. So it says the bridge. ¿Saben qué quiere decir bridge? Yeah. Puente colapsó. Leaving us stranded. Stranded es como varados. Dejándonos varados en la isla. Okay. The bridge collapsed. Leaving us. Aquí fíjense como el gerundio. Estoy diciendo que el hecho de que el puente colapsara causó algo, ¿no? Tuvo una consecuencia, más bien. Leaving us stranded on the island. Okay. Last one is Teacher, not. Yes. pero cuando se utiliza el gerundio, Ujú. adelante ponen el posesivo. ¿Sí, verdad? Ah, no, El, este no es posesivo. pues, Este es us. ¿Te refieres ajá, a us? sí, en our y el our, nuestros tickets, Our. our, Our tickets. No, ujú, not necessarily. No, 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 ¿no? no necesariamente. Aquí, Ok. us no es posesivo. Us es un pronombre de objeto directo. Es decir, en vez de we, a veces tenemos que escribir us. Por ejemplo, si nosotros somos sujetos, uh, we live, ¿no? Por ejemplo, nosotros
Dejamos. We leave. Pero si a nosotros nos dejan, tengo que decir, por ejemplo, it left us. Nos dejó, nos dejaron, nos dejó. Entonces, nosotros se escribe we o se escribe us, depending the function of the subject, dependiendo de la función del sujeto. We, nosotros, sujetos. Us, nosotros como quienes reciben la acción. ¿Ok? En este caso es us, pero no tiene que ver con el tema de gerundio. Es simplemente como normalmente se escribiría en cualquier oración Ok, cuando es un objeto. ¿Ya? Y aquí ours sí es posesivo, esos son nuestros tickets, habiendo comprado nuestros tickets. ok. También puedo decir the tickets, los tickets, no necesito especificar our. Ok. Thanks, teacher. Yes, very well. The last one says, located in Chile and Peru, the Atacama is the world's driest desert. Localizado en Chile y Perú, el Atacama es el desierto más seco del mundo. Located in Chile and Peru. Okay. Very well. So, now we have the next thing. Vamos a leer ahora esta parte de texto. Y vamos a simplificar todo utilizando solamente gerundios. Jorge, can you please read? Vamos a leer desde we hasta valley. Y ahorita vemos cómo simplificamos, please. Can you read from we to valley? Okay. We left at 6 a.m. and we headed north. We didn't want to waste time, so we walked up the steep valley. The steep valley. Steep quiere decir inclinado. Okay. Ok, entonces aquí nos están contando una historia. We left, nos fuimos a las 6 y nos dirigimos hacia el norte. Nosotros no queríamos gastar mucho tiempo, así que nosotros caminamos arriba, cuesta arriba, hacia el valle empinado. Okay, so what do you see we're repeating all the time? ¿Qué ven que estamos repitiendo mucho en este texto que deberíamos de eliminar? The personal pronoun we. Exactly. So we have we all the time, right? It's not necessary. So here you have these sentences are underlined, meaning you need to change it. All right. Just the part that is underlined, we try to minimize it and we use gerund. So we left. How can we change we left? ¿Cómo podemos cambiar we left? What do you think, Jorge? I'm thinking. Sorry? Vamos a cambiar we left y vamos a Li- utilizar li- solo gerundio. Living? No. Leaving. Leaving Exacto. at 6 a.m. Correct. So, y así nos deshacemos de un we. Okay. So, leaving at 6 a.m. También nos eliminamos and we headed north. Entonces pasamos de decir nosotros salimos, decimos saliendo a las 6, nos dirigimos hacia el norte. Okay, simply eh, it's easier to read and to understand. Okay. Let's continue, please. Gabriel, vamos a ver cómo podemos cambiar este we didn't want y utilizar solo gerundio. We didn't want. What do you think, Daniela? ¿Cómo podríamos reemplazar we didn't want?
Tiene que ser positivo. No, tendría que ser negativo. Ujú. Y el We verbo que don't estamos want. utilizando es want. Exactly, exactly, very well. Didn't know what. Not wanting. Correct. Muy bien. Entonces, en lugar de decir we didn't want, decimos not wanting. Muy bien. No wanting. Excellent. Y ya está más sencilla la oración. Ok. Eliminamos un we. We got rid of didn't want. Y de so. También eliminamos so. Not wanting to waste time, we walked up the steep valley. No queriendo desperdiciar tiempo, fuimos cuesta arriba. Okay, so you see, gerunds are very useful, and I hope that you learn a lot in this lesson. Please, for your homework, just read. Vamos a leer solamente esta. Vamos a leer, terminar de leer esto for homework. Vean si pueden reducir oraciones utilizando el gerundio. Y mañana lo completamos juntos, ¿ok? So we finish for today, for tonight. See you. Thank you.